Hello everybody and welcome to this very special Warhammer preview online. Давайте. О, да. Новый кадиан. По-моему, это старый кадиан. Оу, нет, это новые кадианцы, блин. Хераж себе Command Squad. Кулачком парень. Обычный парень с кулаком, блин. Да, Company Commander. О. Хераж себе новая артиллерийская батарея. Ебать. О-о-о. Минометик обычный. Heavy Weapon Squad. Так, ребята с минометов. Новый комиссар, куда же без нового. Кстати, меня очень радует. Новый Сентинель. Нет, это не новый. А, не, новый Сентинель. Ох ты, нихера себе там пушка такая. Да! What a way to kick off the previews with the Cadia Stands army set. Yeah, absolutely. So there's новый армия сет для гвардии. Что там? Так, тут у нас парочка инфантри сквадов, Command Squad новый. So good. Тут же у нас идет часовой, новый Heavy Weapon пушка, то есть это замес какого-то сраного обычного миномета. Это пушки тут вот такие вот, они более понтовые сделали, такие прям на колесах, пушка. Но... Блин, а где новый танк? Обещали новый танк, и где он? Блин, кадианцы, видно, новые. У них вот тут появились такие наколенники, шлемы немного другие, скульпт другой. Нет, сделано круто. О, тут у всех прям эти такие рюкзачки еще есть. Сделано, конечно, хорошо. Сценарий новый прикольный, конечно, вообще. Прям... О, вот, поближе показывают. Да, тут прям видно, деталек побольше стало. Какие-то позы более активные. And so, incredible new plastic multi-part kit with some gorgeous options. Talk us through what you can see, Eddie. Yeah, absolutely. So it's a 10 model kit, but you can build them in loads of different ways. If you've had a play with things like the new Death Core Ладно, те люди, которые думали, что выпустят какого-то другого некадианцев. There's loads and loads of variety in the kit. You can see already if you've got any of the old Cadians who have painted them up that the level of detail on these new miniatures is like a real step up. This is like a much improved kit with loads of options. There's a few things that are worth calling out about the set. Сержант Шапка какой-то Звездных Воинов. Is that it has multiple special weapons in, but it doesn't have a heavy weapon squad. One of the things about the new Cadian Shock Troop unit is that you've got a choice in how you want to use those miniatures in your games. You can either use them as an infantry squad, in which case you can add on a weapon, or you can use them as a dedicated Cadian Shock Troop unit. Хоть они выглядят прям как нормальная каска. I've got years of experience as shock troops fighting against chaos incursions, so they favor a more mobile style of play. So you can use the unit if you want to. Видно, что больше деталей, более активные позы, но все равно как-то так себе. Какие-то там Примарис с Примарисом даже не сравнить. Options within the new infantry squad. You've got Flamer, Mel's only had a plasma gun on the previous page. You've got Vox Operator, Sergeant, loads of poses, loads of options. It's going to be very good fun for people who want to build. Флеймер, плазма, Мельта, снайпер-то будет?
And a lot of love for these in the chat. We are not done with the Acadians by any measure. This is the Acadian Command Squad. Everything you need. Блин, такой упырь с Воксом. Вокскастер вообще какой-то. Прям... Yeah, I mean, I think ну, блин, обычному пару... Видимо, Command Squad теперь опять будет одним таким юнитом вместе с Company Commander'ом идти. Ну, блин, обычный какой-то сержант с кулачком, это, конечно, круто. The detail on them is lovely. You've got, like, sculpted banners on there and things like that. There's the Power Fist, the guy with the Power Fist that you can just about make out. We've got a cigar, which is like a pretty classic Cadian thing. There's lots of bits of artwork. You know you're a battle-hardened sergeant. Absolutely, yeah. When you're allowed to have a cigar stub. Yeah, I really like the Vox guy at the top who's got like a mix of weird сабель, future кстати, tech у and also Company he's like Commander printing out прикольный. Sort of printing out as he goes. Так, ладно, а где это? Have you got a receipt Дочку for that Крида. bombardment? Ее же тоже обещали показать. Really cool as well. He's got a power sword there and he's got kind of holding helmet pose. Интересно, сколько такой набор этот будет кадианский стоить? По сути своей, там не очень-то много. 3, 4, 5 наборов. Но они... 3 набора Сентинель. You can take your time on these guys to kind of show what you can do. But really cool на самом деле. Characterful little unit. Also, the banner was amazing. О, ну вот это вот вообще, конечно, это сделали очень клево. Это сколько битцов. Это прям не то, что какая-то херь на треноге, а видно, что мобильная, мощная. Да, другой вопрос. Эта херь, она как бы раньше отдельно ХВТшки не играли. И вряд ли будут играть сейчас. Хотя, типа, это Heavy Last Cannon. Не просто Last Cannon. Как-то она должна в правилах различаться. Да, кстати, раньше еще был Heavy Bolter. Тут его, видимо, нет уже. And I will scroll through my list and find it. But yeah, so you get two of these. Мне определенно a bombast field gun, a heavy las cannon, and a malice rocket launcher. Of course. Perfect. Уже вижу, как замагнитить все можно. Будет эпично. Не, ну блин. И по 3 минки на базе этих наводчиков. Прямо просто орда конверсий может быть. Wrecker. The heavy las cannon does what you'd expect. It's a las cannon plus, so it does more damage than a regular las cannon. It's a big heavy las cannon. It kind of, you could probably even guess the stats if you took a go. And then the bomb blast at the top right is basically, if you think about it, it's like a slightly smaller Earthshaker cannon. So you can shoot stuff that you can't see. It dishes out, multiple blast damage to your shots. So you can park that behind a big building or something out of line of sight and in relative safety. Yeah. Other things to point out about this kit, which are super cool. Не может быть всем. Или нам решили в один день не показывать весь предстоящий релиз. You can see you've got one covering his ears, you've got the option to be pointing at targets or raising your hand, calling for fire, different head options. They're fantastic. It all comes on a 100mm base for that one person in the chat who usually asks what size bases they're on. That one guy who loves his bases. And with all these sort of munition boxes and things, you basically can create yourself like a lovely little scene as well as a devastating long-range weapon for your army. I'm going to struggle very much to resist building mine as the bombast. Because I think it looks awesome. They all look pretty cool. I like the missile launcher myself. I think I just think any field gun that's big enough that you can put your head down the barrel, then that's where it is for me. But it's not just more firepower, Eddie. Absolutely, it's not just the army set. So accompanying the new army set soon after it, those will be available individually, and they'll be backed up by a range of other things. So one of the things that is a staple, almost essential, of Astra Militarum are the heavy weapon teams. You've got a few options in how you use these. You can either put them together as a squad. По Heavy Bolter'у прям очень хорошо видно, насколько он хорош. Autocannons, heavy bolters, las cannons, whatever you need, or you can прям add a побольше little bit of деталек firepower везде. to your infantry squads, and they как can на have ребятах, так на орудиях. to back them up in killing stuff that they might otherwise struggle with. Much like the artillery, each one of these effectively gives you a little вот эта дура на 50-й подставке, она занимает нехилую часть стола, ее не спрячешь. В нее приходится выстрелы. Она удар не держит. Нахера она нужна?
вот это вот передвижное орудие, может быть, оно и будет поплотнее. О, комиссар. Комиссар такой прям, как будто с Третьего Рейха сбежал в Четвертый. Yeah, he looks like he means business, doesn't he? So, most of your Astra Militarum have got las guns. I think it's a nice touch that this guy's got прикольно выглядит. Стандартный фюрер. С другой, у него такое ощущение, что вот этот вот ремень слишком высок, как будто он прям под сосками заканчивается. В какой-то веке ему, комиссару, сделали эту шапку поменьше. Вот 35 лет Вархаммеру, самое время сделать комиссару шапку. Самое время сделать комиссару шапку меньше. Yeah, he looks great, but also not at all friendly. That's what you want. I mean, у него крылья на черепе, как в Героях Меча и Магии, провальная мораль. О, Сентинель. Тут клешню сделали прям сбоку, прикольно, кстати. Так, видно, что тут закачки будут разные. Ласка, Кэнон. The armored sentinel we've seen, and we do have a shot later on that shows О, блин, тут такие прикольные лопатки саперные. Веревка и одеяло. Слушай, возможно, тут вот я вижу это линейка Вокса, антенна. Может быть, он через него можно будет какие-то приказы отдать, будет как ретранслятор. Я люблю Сентинели, он такая прикольная, шустренькая машинка разведывательная. And you can give it a chainsword, which actually in the new rules видно, что новые декальки будут. It's not too shabby actually. It used to be almost like a token extra attack, but now it can. Мне вот такие вот на самом деле не нравятся. Пики, трефы, черви, херь. Some light infantry or something like that. Yeah, I think, вот Хэви. Хэви тут уже с плазмой его поставили. Тут фонарь. Интересно, у этого фонаря будет какая-то эта функция? Там подсветка, какой-то минус хит может давать. С ракеткой еще это. Раньше она была одноразовой, сейчас, ну, я думаю, тоже будет одноразовой. Yeah, and you can see there's да, сделан действительно хорошо. У Арморит у него тут еще вот тут вот броневые пластины на ногах есть, дополнительная защита. Это на самом деле клево, очень клево. По сути своей, тут, наверное, достаточно будет кабину только замагнитить. Эти вот щитки, наверное, не обязательно для визивига даже. Painted in purple with some graffiti sprawled across them, and they look quite similar to some of those kind of mining equipment things as well. They've got a kind of industrial look to them as well. They look no nonsense, so I think they'll gene steer up pretty well, I think. I'm with you. Of course, there's got to be some rules for these guys in the new codex, right? Yeah, absolutely. So one of the things that is worth noting about the new Astra Militarum army is that currently the way that you do an Astra Militarum force is that you need to pick a regiment, and then once you've kind of picked a regiment, you're sort of locked into that force. That's not the way that the new rules work for Astra Militarum. It's much more similar to if you remember the Imperial Guard armies of maybe second edition, where you had like a few Mordians and you had a few Cadians and maybe a squad of Catachan jungle fighters. Все-таки они Dead Corpus Creek сделали отдельно. Grand Crusade under the banner of a kind of high command. И для мордианцев. Ogrins and things like that. Так, so what you do in the new Astra Militarum army is that you get all your models together and you can pull them from wherever you want. So you can have your shock troops fighting alongside your death corps, fighting alongside your jungle fighters, and then you go, the theme of the army is going to be that this army is going to specialize in parade drills or target practice or heavy weapons or artillery or something like that. And within that you can choose. О, блин, гляньте, на арте какой меч прикольный. So it basically means that you don't need to decide. Это точно не хасит, парень. There are obviously themes that lend themselves really well to existing regiments. So we've got a couple of examples up there. So parade drill is a good one. If you have a Mordian army and you like lining them up in firing ranks as the enemy charge towards you, this army special rules that you can choose to have, which gives you a benefit for basically standing still with your troops and firing with your las guns. If you have a death corps Krieg army, and you like the idea of having, pushing waves and waves of infantry into the meat grinder of war. Лазганы и хедшот лазганы меняются на Heavy 2. То есть лазганы они улучшать не будут, предсказываю. Я надеюсь, что гвардии дадут хотя бы на лазган
Rapid Fire 2 хотя бы. Потому что лазганы все-таки это пухи очень слабенькие. Блин, и вот это вот, у него тут все исписано, Кади. Тут типа печати чистоты, что ли. The friction between the different guard regiments is one of my favourite things about the Gaunt's Ghost books, for example. And somebody in the chat just suggested that you should always team up with a friend, take different regiments, and argue about how to fight. That would be very appropriate. Which seems completely right in my mind. Also, big shout out to the extremely sort of gnarly look of the Cadian shock troopers in this artwork. The grim dark aesthetic dialed up to 11. Yeah, I think a lot of the recent Warhammer 40,000 art has had пока что-то вот эти стратегемки нам показали, не выглядят ломающими лица. И вообще, хоть насколько будут сильными. Я вообще надеюсь, что новые гвардии там какие-то на технику дадут, какие-то другие правила, чтобы хотя бы технику жила на столе, а не сносила просто... А ее не сносил просто какой-то концентрация огня.